Hello everybody, welcome to our ভাষণ। আজকে আমরা জানবো চ্যাট জিপিটি ইউজ করে বা ব্যবহার করে কিভাবে আপনি আপনার ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে পারেন বহুগুণে। Let's talk about AI, artificial intelligence. For those of you who don't know about AI, it's an artificial intelligence tool that has been developed by Openai. It uses knowledge of the entire internet to answer to any sort of questions. So you can have a number of queries and it's going to generate answer on the fly and provide with you one. It's really impressive and it's magical. What's going on right now is crazy. Millions of people got access to Chat GPT, which is a new technology that can help you with anything from writing a script to practicing your English. Today we are going to talk about ways you can utilize Chat GPT to improve your learning language and improve your skills. I'm just fascinated by this technology. I'm going to demonstrate some features for you and it's like I cannot put this into words. So let's begin. So you go to chat.openai.com. Then you start your chatting. So what's really important to remember, ChatGPT remembers your choice. So I'm going to tell ChatGPT that I want to speak American English. I want to speak আমি ChatGPT-কে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমি আমেরিকান ইংলিশে কথা বলতে চাই। American English. দেখি ChatGPT কি উত্তর দেয়। Sure, I can assist you in learning American English. To start it, it's important to note that American English has some difference from British English. এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশের থেকে আমেরিকান ইংলিশের কিছু পার্থক্য আছে, খুব সুন্দরভাবে বলছে এখানে। ইমার্স ইয়োরসেলফ ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, প্র্যাকটিস ইয়োর প্রনাউন্সিয়েশন, লার্ন আমেরিকান স্ল্যাং, ইউজ আমেরিকান ইংলিশ ভোকাবুলারি। সবশেষে চ্যাটজিপিটি বলছে রিমেম্বার দ্যাট, মনে রেখো, লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ টেক্স টাইম অ্যান্ড প্র্যাকটিস। একটা ভাষা শেখার জন্য সময় নাও এবং প্র্যাকটিস করো। সো বি পেশেন্ট, ধৈর্যশীল হও উইথ ইয়োর সেলফ and keep practicing regularly এবং প্রতিনিয়ত চর্চা করো। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু গাইডলাইন দিয়ে দিল। So right away it's offering me to practicing English with it and its capability are mind-blowing. This tool is able to correct your mistakes in English and it's already teaching you. এখন যদি আমি একটা প্রশ্ন করি, মানে যে এখানে ভুল কথা আছে, যেমন I have 25 years old. আমি এটা ভুল করে লিখলাম। What is wrong with this sentence? দেখি এই প্রশ্নের মধ্যে ভুল কি আছে, বলতে পারে কিনা। বলছে দ্য সেন্টেন্স আই হ্যাভ 25 years old ইজ গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট। বলছে যে আই হ্যাভ 25 years old এই সেন্টেন্সের মধ্যে কি গ্রামাটিক্যালি অর্থাৎ ব্যাকরণগত ভুল আছে বা ব্যাকরণগত ভুল। ইন ইংলিশ উই টাইপিক্যালি ইউজ দ্য ভার্ব টু বি ইনস্টেড অফ টু হ্যাভ when referring to age. The correct way to say this sentence would be I am 25 years old. খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ভুলটাও ধরিয়ে দিল যে আই হ্যাভ 25 years old বলা যাবে না, এটা কি বলতে হবে, আই এম 25 years old. Already you have a free conversation partner and you have a teacher who gonna correct your mistakes and it's also a friend. You can create quiz for test. আমি যদি এখানে আর্টিকেল চর্চা করতে চাই বা একটা টেস্ট দিতে চাই তাহলে লিখব create a test show
practice articles. এই যে আমি লিখছি যে ক্রিয়েট এ টেস্ট টু প্র্যাকটিস আর্টিকেলস, মানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আর্টিকেলের কিছু প্রশ্ন চাইছে। এখানে বলছে যে হেয়ারস এ শর্ট টেস্ট টু হেল্প ইউ প্র্যাকটিস ইউজিং আর্টিকেলস কারেক্টলি। এখানে আমাকে আর্টিকেলের কিছু শূন্যস্থান দিয়েছে, ফিল ইন দ্য গ্যাপ দিয়েছে, এগুলো আমাকে ফিল আপ করতে হবে। এবং সাথে সাথে কিন্তু তারা উত্তরগুলোও দিয়ে দিয়েছে যে মাই সিস্টার ইজ এ টিচার। সুন্দরভাবে আমি এখান থেকে কিন্তু টেস্ট অর্থাৎ পরীক্ষাও দিতে পারি। এভাবে কিন্তু আমরা গ্রামারের সকল কিছু আমরা এখানে প্র্যাকটিস করতে পারি। খুবই চমৎকার একটা বিষয়। Thank you guys for watching this video up to very end, and don't forget to follow me if you're watching this video on Facebook, and don't forget to subscribe if you're watching this video on YouTube, and share this video with your friends who are learning English, who need to free practice and need advice. Thank you, love you guys for watching this video and follow me. Bye bye.